hali ya hatari kwa sababu ya huo ukame. Kwa hivyo tumekuja pamoja tukishirikiana na wenzetu kama World Vision, kama shirika la Msalaba Mwekundu, Red Cross, tukisema kwamba ni lazima sisi wote tuvute pamoja, pia na serikali za county, tujaribu kusaidia wananchi pahali popote walipo kwa wakati huu ambao kuna shida. Ningependa tena kusisitiza kwamba hatujafika mwisho wa jangwa hili. Wale ambao wataalamu ambao wamekuwa wakidadisi ama wakitabiri vile mvua itakuja, wanatuonyesha kwamba hali hii ya ukosefu wa mvua huenda ikaongezeka hadi paka labda mwezi wa Februari na kwenda zaidi. Kwa hivyo ni jukumu letu kama Wakenya na kama serikali kushirikiana haraka na kuweka mipango ambayo itatusaidia ili tupunguze ile shida ambayo itatokana na hali ya ukame. Na wenzetu wamenena kuhusu kujenga mabawa, kuhusu kuhakikisha kwamba kuna mbegu ambazo zitapeanwa ambazo zinaweza stahimili ile hali ya ukame, na pia tuwe na njia ya kuhakikisha kwamba logistics za kufikia watu wengi ziko sawa. Hatuwezi tukafanya sisi peke yetu. Ni lazima tushirikiane sehemu zote za kiserikali, county na ya kitaifa na marafiki zetu. Kwa hivyo tutapeana chakula kidogo hapa, lakini safari ni ndefu. Na mimi nataka nisisitize kwamba baada ya uchaguzi shida ziko. Tuweke mambo ya election nyuma kidogo, kwa sababu hata tukiendelea na blame game hatutasaidia sasa. Mamlaka yamepewa na wananchi kwa wale wako kwa wadhifa mbalimbali. So now we must put behind us the blame game, because if we engage in the blame game, sooner or later the currency of blame game will end. And it might end faster than we imagine. So we must now move away from the blame game to service delivery and support for the people of Kenya from wherever we sit. Hiyo ndio message ambayo mimi nataka nisisitize. Rais wa Jamhuri ya Kenya mwezi huu atakuwa akiwakilisha taifa letu katika kongamano kubwa la kitaifa kule Egypt kuhusu mambo ya climate change. Kwa sababu hali ya anga ulimwenguni imeanza kubadilika sana, na tusipochunga kama binadamu tutakuwa na shida, kwa sababu climate change ndio inafanya tuko hapa sasa kwa mambo ambayo ni ya intervention. Rais ametangaza kwamba anataka katika muhula yake wa kwanza na wa pili tukimaliza tuwe tumepanda katika Kenya hii mabilioni na mabilioni za miti. Na mimi nimefurahi kwamba hapa mumetangaza kwamba hiyo program pia mtakuwa nayo. Tuhakikishe kwamba hiyo environmental conservation ambayo imetangazwa, tuhusike, tupande miti, tusikate miti kiholela. Na ndugu yangu Mwala, wewe kama mwenyekiti wa Energy Committee, hiyo ni kamati ya muhimu sana. Tunataka pia tujiulize ni kwa nini mwananchi anakata miti. Anakata miti kwa sababu anatafuta energy
anatafuta fuel ya kupika chakula. Sasa kwa huo utaratibu wa sola, wakati tunaweka sola ya kufanya pumping ya maji, tutafute mbinu ya kuhakikisha kwamba pia katika hali ya cooking we can come up very rapidly, and a lot of people have already started doing that. We find a way of making sure through legislation and even where necessary through interventions of dealing with taxation obstacles, tuhakikishe kwamba even for cooking the ordinary household can have proper solar cooking facilities, ili wawache kukata miti, watumie jua kupika chakula. Na haya yote yatawezekana ikiwa tutashirikiana pamoja, tuzungumuze, tujadiliane na tuwe na sera ambazo zinalenga mwananchi. Hilo ndio jukumu letu. Nataka tena niseme kwamba mimi governor nimewahi mara nyingi sana kupita kwa ndege nikifata hiyo mto Athi. Ukianzia Nairobi, the river is black. Kama hii microphone mimi nazungumza nayo. Ukiwa juu unaona ni nyeusi. Ukikuja chini unaona kwamba inaanza kukua green. So it is a very serious issue. Very serious. And I can tell you that the government is looking very seriously on a serious program ambayo itakuwa chini ya Deputy President kuhakikisha kwamba the cleaning of Nairobi River is an urgent issue on the agenda. The rivers of Nairobi zile zinakuja alafu zinamwaga unakuwa Athi River. Ni lazima there is a concerted and deliberate effort, and urgent one. And we are appealing even to the international community kwamba we must clean Nairobi River. We must clean it. Once we clean them, Athi River will become clean. And also the people who are discharging, zile factories ambazo zina discharge uchafu na sumu kwa haya maji, it is going to be very expensive and punitive very soon if they don't stop that habit. Kwa sababu maisha ya watu yako kwa hali hatari, maisha ya mifugo na kadhalika. Ule ugonjwa wa kansa ama saratani ambao Wavinya amezungumzia ni ugonjwa ambao una shida nyingi sana. Saratani ikiingia kwa boma lako, basi umaskini umeingia. It is a very expensive disease. And it can wipe out the investments of a family when they are treating their loved ones against the disease of cancer. Kwa hivyo ni lazima sisi wote tushirikiane, tuhakikishe mambo yatakuwa sawa. Nikimalizia, nataka tu niwahakikishie kwamba William Samoei Ruto ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Hatabagua, serikali yake haitabagua ati nani alitupigia kura ama nani hakutupigia kura. Ukweli wa mambo, kila Mkenya analipa ushuru. Na kila Mkenya ni lazima ahudumiwe. Nafasi yake ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi ambaye anataka itakuja baada ya kila miaka 5. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba sisi katika serikali ya Kenya Kwanza ni wangwana. Hatutakuwa na tabia ya kutumia nguvu za serikali kushurutisha watu na kuwaweka kwa kona, kuwalazimisha lazima wawe kwa mrengo fulani wa serikali. Hiyo mambo tunataka ikome katika Kenya hii. Watu wawe huru, wachague viongozi wao vile wanavyotaka,
na waachane na mambo ya kusema serikali itatumia nguvu za kimabavu kuwalazimisha wawe na mrengo fulani. We want that to be the past. Tunataka tutoke pale. Kwa hivyo mimi nataka niambie Governor wa Vihiga Ndeti, we shall work together. Tutafanya kazi pamoja. Mwala here knows very well, yeye ni Kenya kwanza, we shall work together. Hatutakuwa na ubaguzi, tunataka Wakenya wote wasonge mbele, tusaidie watoto wetu kwa mashule, na programs ambazo mko nazo za kuweka chakula kwa mashule na kadhalika zitakuwa za muhimu sana, because that is how we are going to help in transiting from this very difficult time of drought and hunger. Kwa hivyo nitawaachia hapo ili nisizungumze sana, na Mheshimiwa wa Vihiga, ambia ndugu yangu Kalonzo asante sana kwa salamu zake. We appreciate. Yeye ni rafiki yangu, yeye ni ndugu yangu. Siasa ni namna hiyo, lakini sisi wote ni nini? Ni wa Kenya, na tuendelee mbele, tufanye kazi kama taifa ambalo linataka kila mtu awe pamoja. Kwa mambo ya usalama, nashukuru sana kusikia vile governor amesema kwamba katika eneo hii kuna ushirikiano mzuri sana kati ya security wote na government agencies zote na wananchi, na security iko kwa hali ambayo ni sawa kwa Wakenya. That is very good and we thank you for it. Kwa hivyo nadhani tumemaliza hapo, sitaongea. Regional Governor, thank you for giving us those statistics. Zinaonyesha the situation is serious. I hope the members of the media, the Fourth Estate, you will pick up that data. Those statistics are very crucial in helping people understand that we are facing a crisis in the country. Kwa hivyo nasema asante sana, Mungu awabariki, tugawanye chakula kwa sababu kusema ukweli, labda wengi wetu hapa wametembea kutoka mbali, na ni vizuri wapate nafasi mapema, warudi nyumbani, waanze kupika chakula, jamii yao ipate nafuu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mgeni wetu wa heshima. Kabla hatujaingia kwa kipindi cha kugawa chakula, kwa sababu tukimaliza pale basi tutaweza kuondoka, ningependa kumuomba Father Stephen ingia kwa maombi. Ako hapa? Karibu. God is good and all the time. Kabla ya sala kwa mgeni wetu Prime Cabinet Secretary as a church, for this noble task ya kuangalia wananchi wa Kenya. Fikisha shukrani zetu kama kanisa, tuko mashinani, and we know venye watu wetu wameteseka kwa ajili ya njaa. Tunasema ni asante for gracing the occasion. Kwa our governor, we want to thank you kwanza kwa upendo ambao umeonyesha kwa watu wa Machakos na Kenya. Tunakutakia mema. Tunasema ni asante kwamba you have said less than 2 months mambo yameanza kusonga mbele. We appreciate and thank God for that. To our member of parliament, engineer, tunakupongeza kwa ile kazi umepewa ya Kenya.
You are our son. We are proud of you. And you have done a lot in this region. Nimeona maji, ndani ya maji ambayo umeanzisha. Kweli tukimfuata hiyo barabara, hawa watu wa Mungu watasaidika. Kwa viongozi wetu, our county commissioner and your team, tunasema ni asante kwa ushirikiano ambao tuko nao kudumisha amani na kuhakikisha kwamba sera za serikali zinaenda mbele. Sisi tunasema ni asante. Kama kanisa tutawaombea, tutawakia mema, kwa sababu hawa wananchi wanashiriki katika kanisa na tunaona hawawezi kuomba vizuri kama wako na njaa. Otherwise, kila mmoja tunasema ni asante kwa kufanikisha sherehe za leo. Watu wa Red Cross, service to humanity is service to God. Na watu wa World Vision, we want to appreciate the good work that you are doing to elevate and to empower our people. Otherwise, tutaomba. Najua msaada wa kwa kweli ni kutoka kwa Mungu. When you read Exodus chapter 3, God said, I have seen and heard the cry of my people. You are our Moses, our leaders. Kindly lead us to overcome the many challenges that we face every day. Kwa hivyo tukimye sasa, tumuite Mungu atubariki. Na tukikimya, tuombee mvua. Tuombee mvua. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Mungu, tunasema ni asante kwa wema wako na baraka zako nyingi ambazo umetukirimia. Umetupenda sana, ukatupatia serikali, viongozi ambao umewapa nafasi ya kutuongoza kama wachungaji walio wema. Mungu, wakati uliumba ulimwengu, uliweka mimea ili watu waweze kupata chakula. Tunasema ni asante kwa sababu tumeona wema wako, na kwa kweli wewe ni mwaminifu. Tunasema ni asante kwa serikali yetu, viongozi ambao umetujalia, Rais mpendwa Daktari William, naibu wake, waziri, the prime cabinet secretary, ambao umewapa nafasi ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Serikali tunaiweka mikononi mwako, na hasa kwa hatua hii nzuri ambao wamechukua ya kulisha, kujaribu kuondoa umaskini na njaa. Tunajua wewe Mwenyezi una njia zako nzuri za kuhakikisha kwamba watoto wako wamepata shibe. Wabariki wote wa serikali ili watu wako wakuona wakutambue. Tunaomba kwa ajili ya serikali yetu ya Machakos County ambayo inaongozwa na gavana mpendwa Odinga, ambaye umemweka awe kiongozi shupavu katika kusikiliza kilio, kuongoza wana wa Machakos. Endelea na kumpatia nguvu na hekima, akishirikiana na serikali yetu kuu pamoja na viongozi wote, ili Machakos iweze kuwa mahali pazuri ambapo tutakuona. Asante kwa afla ya leo. Tulikuomba tukianza, kuna wengi wamechangia kufanikisha, tunawabarikisha. Mungu, tenda mema katika maisha yao, tenda mema katika shughuli zao. Asante kwa maneno mengi mazuri ya upendo, ya busara ambayo tumeyapokea kupatia matumaini. Tunaomba kila siku tuzidi kukuona na kukutambua. Bariki sub-county yetu ya Mwala, viongozi ambao tuko nao hapa. Tunaona yale mambo watoto wako wanayopitia.
tunaomba katika hali hii ya kuwasaidia na kuwapa angalau kitu cha kujipatia chakula, ili Mungu waweze kuishi kwa amani na upendo. Kama tumekosea kwa jambo, tusamehe. Kama kanisa, tunaomba kwa pamoja tujenge ufalme wako. Tukimaliza, tunaomba utembee na sisi katika safari ya kwenda makwetu. Bariki watoto wetu. Tumeona watoto ambao wana vipaji vya kupendeza, watoto wa shule za upili, msingi, au ni watoto wetu. Tunaweka mikononi mwako, hasa tukiombea watainiwa wa form 4, darasa la 8 na wale wa grade 6. Tunaomba wakati huu tunajua wanakaribia kufanya mtihani, Mungu atembea na wao. Bariki wazazi ambao wako hapa na wananchi kwa ujumla. Tembea na wao na wape matumaini, kwani wewe unatupenda. Kuna wale wana changamoto mbalimbali za maumbile za kimwili, tupe moyo, mapendo ya kutembea pamoja. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na Mungu Mwenyezi apende kutubariki, kubariki zoezi hili la kupeana msaada kwa familia zetu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Thank you so much. Asante sana Father kwa kipindi hicho. Sasa tutaelekea kwa kipindi ambayo ni muhimu sana. Na ningependa kuuliza wananchi mahali tupo tuweze kutulia. Kila mmoja wetu atapata chakula. Tutaanza na wale wachache ambao watakuwa na mgeni wetu wa heshima. Baadaye tutulie hivyo. Si mnaona lori ziko pale nyuma? Kila mtu ataenda nyumbani na chakula. Kwa hivyo tusiwe na msukumano wowote, tuwe watulivu. Otherwise, I think we'll take this opportunity to welcome you so that you carry on with this exercise. Mike iko kule. Kilos of household. We would like to start with you for the first household. That's okay. So, yeah. For the rice, one jug is 2.5 kilos. So for 10 kgs, we're going to put 4. Yeah, 4 of that. So, yes. Sijui kama wamerekodi. Wamerekodi. Nitauliza mtu wangu. Wamoja ama hapa. Wamoja ama hapa. Hii hapa ameongea msio wa mama. Kijana mfupi. Namjua. Namchukua na mimi. Ukipata nitakupa. Utakusumbua mama. Sawa. 04 Yako ni 04 0704 39 34.
Jina na Kevin. You eh? Hawa naomba wapatie maji. Hawa ndio madeka. Hawa wapatie maji. Kulikuwa kana boto moja lakini ni sawa. Saidia tashikilia. Then for the beans is 2 kilos. Yeah, that is one. Yeah. No flash. Mundu jaurembea kwa magari kama anda mundu. Oh, anatoka. Itisha list of Ndio naenda kuongea na mdosi bana. Ni sababu mimi ndio kwa mdosi wangu na mimi niko hapo nyuma. Hii ni rafiki yangu. Na ndio nilikuwa na notes. Sasa you do the better. Hata tu karatasi. Wananchi ambao
wako chini walipe NHIF pesa kidogo kuliko matajiri. Hiyo itafanyika. Na tumekuwa na discussions mingi sana na rais wetu. Na he has full commitment to ensure that all those promises come true. Nimshukuru tena pia, ingawaje hatukuweza kumpatia 100% ya kura yetu, lakini akaona atupe nafasi mingi za ma CSs, principal secretaries. Tuko na CS rafiki yangu Mutua, tuko na CS Malonza, tuko na so many PSs ambao wote ni marafiki wangu ambao tumefanya kazi kwa karibu sana. PS Terry Mbaika, PS Mweke, au wote ni watu ambao tumefanya kazi kwa karibu sana. Kina Veronica and the rest. Hii ni serikali ambaye tuko karibu sana nayo. Na hakuna sababu yoyote tusiweze kufanyia Wakamba kazi na pia Wakenya kazi. Nimshukuru rais wetu. Jamani, maajabu kwamba sasa leo mimi Kawaya, mtu mwenye ana mwili, mimi sasa ndio nasimamia stima yote Kenya. Yani na kaini Mutavie mwenye ndio ngamia stima Kenya ukamba umeliwa kwa payo ndio watu wanekana lazima moyo wa stima osu yone kwa lazima kumakira kutulukana niba nyawe kinyengwenda ki yani iwa nimo yani ngamia sindu cia Kenya yonde yani ite konde iwa ne bando yani na yu kotote kia mivango twambe kwithie enjoy na stima nesa twambe kwithie enjoy andu mambe wu mambo manae masako muyumbe wa UDA no umwe na yeta wakawaya kanenge tu nundu ange tio lazima tukasamedia nundu Kenya ti nene lakini ko ona mubea ndai sasa kalamenti la nene kana tiwo kuone ndani tunge mubea muno kwa president wito because of honoring me with that task to lead the parliamentary committee on energy that is so many departments that have a huge implication on the development of this country. Mheshimiwa, nikimalizia hii gesture ambayo ni ya leo, I want us to look at it kwa njia mbili, kwamba tushukuru huu msaada ambaye ofisi yako, ofisi ya rais wametusaidia. Niseme kwamba kabla hii mvua ambayo tumeanza kuona ilete mazao, hawa wananchi watataka chakula zaidi. Sasa itabidi tujipange kurudi tena na tena, kwa sababu ingawaji kuna msaada mkubwa ambao tumepata leo, na ni kwa kila mundu bae vanda emainu ka kendo nange ko bende bane wandusu bakati walangi kila mundu tio waile oyagendo. And I agree with our president that this is a better approach than giving consumption subsidies. Kwa sababu kuja useme chakula utateremsha unga kwa 100 na hiyo 100 unapatia shopkeeper. It is very difficult to audit. Uweze kujua huyo shopkeeper aliuza mifuko ngapi. Na wakati kulikuwa na wizi mwingi na corruption, they were using consumption subsidies as a channel to steal. Na therefore ni better so that badala hii pesa ya kusubsidize sina nunuliwa chakula mingi inapewa watu free, kwa sababu wakati una subsidize chakula una subsidize unga hata kwa tajiri ambaye hahitaji hiyo subsidy, because the moment unasema umeteremsha hii, mimi kweli Kawaya nilikuwa nataka kuteremshiwa, si 100 yangu ionganishwe na 100 ingine ipewe mwingine for free. Kama hiyo pesa iweze kupatiana msaada kama relief food, it is a better approach. Na tuweze pia kuunganisha chakula zaidi ndio tuweze kusaidia mashule zetu. I want to thank Red Cross kwa ile kazi wamekuwa nafanya. Nataka pia nishukuru Hindu Council. Your Excellency, tuko na organization inaitwa the Hindu Council ambaye area wa Munyu wametusaidia sana, wametupatia school feeding program for quite a number of schools and so many others. But moving forward, we need
to find a way, a long-lasting solution, kwamba sometime in future we will not depend on relief food. Nyinyi kama vile mmesikia na nimesikia watu wa Red Cross wanasema, huenda pia tukokosa kupata mvua ya kutosha huu msimu. And therefore our solution lies in irrigation. Na serikali iko na uwezo, tusaidiane tuweze kutoa maji mahali ambapo hiko, tusaidie wananchi waanze na small scale irrigation so that we become food secure. Na mimi tayari nimeanza, mmesikia kwamba nimeanzisha mradi wa kutengeneza stima hapa kwa river. Mradi wa kwanza ambao nimefanya huko saa hizi 80%. I'm generating electricity so that I can use that electricity to pump free water from the river, nitoe nje kwa mabarabara na kwa mashamba watu waweze kufanya small scale irrigation. Kwa sababu miradi mingi ambayo mmoja umesikia mheshimiwa wenu anaongelelea MCR, na mradi ingine inaitwa Kiaka, all those projects have collapsed. They have collapsed because the electricity bills are so high. Hiyo ya Kiaka saa hizi iko na bill ya 7 million within a very short time. It has collapsed, electricity disconnected. Why? Even ya Wamunyu ambayo sasa iko na 1.2. The moment you rescue again, it accumulates again. So which is the solution? Why are we paying electricity bills when we have water which can generate microhydros? I am not chairman of energy. Kuna legislation ambayo iko ya mambo ya mini grids. Na hizi mini grids iko na mambo ya mini hydros. We are going to come up with regulations and legislations to empower more of microhydros ambazo zitatengeneza stima ya bure owned by the communities so that we can use it without Kenya Power kutulipisha pesa. Tunapamba maji tunapatia wananchi. Ile ambayo ninamalizika huko, nimemwongelesha rais wetu na ikikwisha ambayo mimi naijenga na pesa yangu binafsi. Na rais wetu ambaye ako na a lot of interest in this line of microhydros has told me he will come to commission that project when it is ready. And I am sure his commissioning will open ways so that now there is room for expansion of this kind of projects across the country so that we become food secure. Na watu ambao wanachafua river yetu, I am happy we have a good governor. Wavinya ambaye nimefanya kazi na yeye kwa siku mingi. She is like a mother to me. Mtafute Sakaja, muongee mambo ya kuchafua hii river. Kwa sababu wakati mimi naanza kazi yangu hapa, sitaki uchafu kwa hii river. We are going to start charging and suing companies ambazo zinachafua maji yetu katika Athi River. Because then we cannot have one route ambao sasa tunatolea watu maji and there's somebody who is busy then polluting our river. With so much said, mimi ni washukuru sana na niseme bwana cabinet secretary, we will go far with you. Mimi naona jani yako, safari yako ni mrefu. Kwa utulivu wako tutatembea hii safari pamoja na tutaweza kusaidiana kwa mambo mingi ambayo inahusu siasa na ambayo pia inahusu kusaidia wananchi wetu wa Kenya. Gaina mwadhime mono. Asante sana Mheshimiwa Kawaya. Mgeni wetu wa heshima, naomba sasa fursa hii ni hand over mic kwa County Commissioner Machakos, Madam Roda. Tafadhali tukaribishe kwa makofi moja. Pili. Karibu. Asante sana Deputy County Commissioner wa eneo hili, Mr. David Tegutwa. Mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo, Prime Cabinet Secretary Honorable MUSALIA MUDAVADI, Mheshimiwa Governor wetu wa Machakos, Mheshimiwa Governor wa Vinyandeti, Mheshimiwa wa eneo hili ambapo tuko leo, Mheshimiwa Vincent Msioki, our partner ambayo ni Red Cross wakiongozwa na Dr. Simiyu, maafisa wote wa serikali ambao mko hapa, waheshimiwa wabunge na kaunti ya Machakos na wananchi, hamjambo. Hamjambo tena. Mgeni wetu wa heshima, tuna furaha sana kuwa nawe siku ya leo. Ni siku muhimu sana kwa watu wa Machakos. Wakati tulielezwa kwamba tunahitaji
kuwa na siku kama ya leo, kwa sababu kuna launch ya chakula ambayo inafanyika Kenya mzima ikiongozwa na mheshimiwa wetu Rais Dr. Samoei Ruto. Tuliangalia kaunti hii ni wapi tunaweza kuwa kwa siku ya leo, na tukiangalia vile tuko affected in the county, sub-county zetu za Mwala, Yata, Masinga, among others, Kalama ndio most affected. Kwa hivyo tukasema kwamba tuwe hapa Yathui, naambiwa nitamke Yathui. Siku ya leo ili uweze kuangalia we mwenyewe, uone vile Machakos inakaa na pia vile wananchi wa eneo hili wanahitaji msaada. Tungependa kushukuru serikali kuu kwa sababu wiki 2 zilizopita tumepata chakula ambayo tumeweza kupeana kwa kila sub-county, na pia tunashukuru Mheshimiwa Governor kwa sababu amekuwa akishughulika sana kutafutia wananchi wa Machakos chakula, na amepata chakula kingi kutoka kwa washikadau. Mgeni wetu wa heshima, tulipopata chakula hiki ambacho tulipata hapa awali, kilikuwa ni gunia 4,000 ya mchele na gunia 1,600 ya maharawe. Tulisema tuweze kupea wakongwe katika sub-county zetu zote, na pia tuweze kuangazia mashule zetu, kwa sababu tukipea chakula kwa shule, basi watoto wanaweza kuja shule na waendeleze na masomo, kwa sababu wengi walikuwa wafiki shule kwa sababu ya njaa. Lakini kwa sasa watoto wetu wameweza kurudi shule kwa sababu tumeweza kupeana chakula kwa shule, na tunahakikisha mgeni wetu wa heshima kwamba huu mwezi ambao umebaki, kwa sababu watoto wako shule mpaka karibu tarehe 24 mwezi huu, watakuwa na chakula ili waweze kwenda shule na waweze kufanya mtihani wao. Tunashukuru serikali siku ya leo pia kwa sababu tumepata chakula hiki ambacho tunapeana hapa, na pia tutapeana katika sub-county zingine na hasa mashule, kwa sababu kile chakula tumepata leo ambacho tutapeana hapa na pia iende kwa mashule ni gunia 1,200 ya mchele, gunia 480 ya maharawe, na carton hizi za nyama ile ambayo imesagwa carton 300 ambazo zitapeanwa hapa. Kwa hivyo wakongwe, leo kuna nyama sio maharawe peke yake. Leo tutaenda nyumbani na nyama hata kama ni kidogo. Kwa hivyo tunashukuru serikali kwa jambo hilo. Vile waheshimiwa wamesema, kaunti ya Machakos imekuwa affected kwa mambo ya chakula, kwa sababu kwa msimu miwili sasa hatuchakuwa na mvua ya kutosha ya kuweza kuzalisha chakula cha kutosha. Kwa hivyo tuna population katika Machakos County ambao ni watu 509 ambao wanahitaji msaada mpaka tuweze kupata chakula, ambazo ni households 142,680. Kwa hivyo hawa mgeni wetu wa heshima wanastahili kuendelezwa na kupewa chakula kila wakati mpaka tuweze kupata chakula msimu huu ukifika. Na tunatumaini kwamba tutaendelea kupata chakula hiki, na pia tungependa kushukuru washikadau wengine, hasa Red Cross ambao wamekuwa na uhamasisho sana katika eneo hili. Ni vipi tunaweza kujiandaa hasa kwa msimu huu wa mvua, na ni chakula kipi ambacho tunastahili kupanda, ni vipi tunaweza chunga mito yetu, tuhakikishe kwamba hatuharibu mazingira zetu. Kwa hivyo tunawashukuru sana Red Cross kwa kuwa mshikadau mwema, na pia tunaomba kwamba tunapoelekea msimu huu wa mvua, mnapohamasisha pia kama kuna njia ya kuweza kupata miche ili tuweze kupea wananchi, tutashukuru sana kutoka kwa shirika lenu.
Pia tungependa kushukuru mshirika mwingine ambayo ni World Vision. Mgeni wetu wa heshima, World Vision wanafanya kazi kubwa sana hasa sub-county ya Mwala peke yake ambao wamesupplement serikali kwa ile kuhakikisha kwamba wananchi wa eneo hili wanaendelea kupata chakula. Na kabla sijasema kuhusu msaada wa World Vision, tunapopata hiki chakula, mgeni wetu wa heshima, ni vizuri pia wananchi wachue kwamba serikali kuu inagharamia wazee wetu wa konge na zile hera za cash transfer. Na katika kaunti hii tuna wazee wetu wa kongwe 27,861 ambao wako kwa huu mpango wa serikali na wanapata ile shilingi 2,000 kila mwezi. Kwa hivyo ni mambo makubwa sana ambayo serikali kuu inafanya kuhakikisha kwamba hata wakongwe wetu pia wana chakula na wanaweza kujiendeleza. World Vision pia imesaidia kwa sababu kwa sub county hii imeweka wakongwe 1,000 ama households 1,500 ambao wanawasaidia kwa kila mwezi shilingi 4,300. Kwa sasa wametumia shilingi milioni 7. Naongea kwa niaba yao kwa sababu yule anashughulika na eneo hili hayuko leo. Na pia wameweka wanafunzi, wameweza kusaidia jamii. Kuna wanafunzi 520 ambao wanapata msaada wa bursaries katika eneo hili la Mwala, na kwa sasa wametumia milioni 11 ambao inasaidia wananchi. Upande wa elimu pia wanasaidia sana kwa sababu shule zetu za Mwala 22 World Vision wameweza kupeana tangi zile za maji za 10,000 liters kwa hizi shule zote, na pia wanasaidia kuhakikisha kwamba wana track maji kwa hizo shule, na kwa sasa wametumia karibu milioni 2.4. Kwa hivyo tunawashukuru washikadau hawa wote kwa kuchangia kuhakikisha kwamba tunaendelea kushirikiana na kuhakikisha kwamba kaunti hii tunaendelea vyema. Ninajua kwamba governor amefanya mambo mengi, hayo nitamwachia aweze kusema vile anaendeleza kuhakikisha kwamba anashirikiana na serikali kuu kwa mambo haya na kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata chakula msimu huu. Kwa hivyo mgeni wetu wa heshima, kwa sababu ya wasaa, na kushukuru sana tena kwa kuja, na wakati huu ningependa kumkaribisha Dr. Simiyu ambaye ni mshikadau wetu aweze kunena kwa niaba ya Red Cross. Daktari. Okay, thank you. Asante sana bwana Madam DC, the guest of honor, Your Excellency the Governor, and all protocols observed. My names are Dr. Henry Simiyu. I sit on the National Executive Council of the Kenya Red Cross. I'm also the chair to Programs Committee. Indeed, today is a great day because the drought situation in Kenya is very dire. We come together because we want to save livelihoods. It's only about human beings, even livestock. You can see, if you watch the media, you see exactly it's not so good. 4.3 million people have been affected, and more so in the ASAL areas. And we have some counties we have about 11 counties in alarm stage. And those are Isiolo, Laikipia, Samburu, Wajir, Turkana, Kajiado, Tana River, and Marsabit. Those are in pathetic situation. We have 9 counties which are in alert stage. And these are Embu, Makueni, Meru, Narok, Nyeri, Tharaka Nithi, and Kwale, and Kilifi. And including Machakos.
we thought it's only the ASAL areas high up there, the northern frontier. But we realized the drought had affected more than what we thought. So we came together and said, we must do something, because alone we can't move. So the partnerships that we formed is that we have to work together with the government, both the national government and the county government, and other partners that are there. The Kenya Red Cross is a leading humanitarian organization, and we have always been there. Even in Machakos, we are there. We have our volunteers and members doing a lot of work here in Machakos. I might not be able to mention that. This is due to poor rain, and we focus that the rains might not come, because soon, or if it comes, it might not be in the right quantities that might be able to sustain good harvests. So what our interventions are we doing ourselves as Kenya Red Cross? These interventions that we are doing across the country. We're doing across the country, and one of it is partnerships, like I've said, to create partnerships with the county governments, because that is where we are. That is where our operations are. Then we have the national government. This initiative has come because we sat together and we thought about it. As we talk today, we are many other people all over the counties doing the same, where people are affected by drought. So indeed, like in Kambana, I think we have other group in Kitui. You can see. So Kenya Red Cross and other partners, because we have international partners that support our activities. So we mobilize the resources and say, no, we must come together and push this. So we have to do what we call food distribution, like what we are going to do today, because many people have been affected by hunger and they have nothing to eat. So what do? There's no rain, there's no harvest, so we have to give them food. But this is not a lasting solution. It's short term. Like the area MP said, it's short term. We have to look at long-term solutions that we have to deal with. So what are we doing is that we also give what we call cash transfer to people, because some areas you might give them maybe maharagwe and they might not be able to eat maharagwe. You give them to decide what they want to buy with the money. So through other partners and our international organizations, they come together and they assist us in doing cash transfers. And, it's quite all over the country. It's not only here. We have also done what we are talking about, water. The long-term solution is water, borehole sinking, and it's expensive to sink boreholes. Now we have water pans, we have rivers. We have rivers like here, we have the Mheshimiwa has just talked about it, the Athi. But Athi is polluted in Nairobi. So chemicals, pollution, now we have also water hyacinth trying to get in there because they grow there because of the pollution. So what are we doing? So those are the efforts that we are looking at about it. We look for donors and maybe try to clean up these rivers so that water that comes here is able to save for drinking and also save for growing crops. Because if you put it, you irrigate with this water, then you end up having problems like maybe cancer, like the high excellence the governor said, is because of that. Because this water is also polluted with the heavy chemicals, lead and others, and they are not good for human consumption. So the vegetables that you eat, you might find that they are contaminated with such things. Then we also have health and nutrition, which we have integrated. Now we have what the county commission has just spoken about. School children, you cannot actually be attentive in class if you have no food. We have also the under fives. You might have seen some place like in Turkana. In Turkana, you're seeing that people have nothing completely to eat. They're eating nuts, breaking nuts, or boiling nuts for quite a long time. So what are we doing? We are providing them with food, which are nutritious, and the people that have been affected with acute malnutrition, then we rehabilitate them
by putting them in hospitals and then they come back to normalcy. It's a bad situation. So we have mapped these sites, and that's why we're saying that we have mapped across the country, then we are able to go there, then we have this program. And then there's lactating mothers who are breastfeeding, then we have the elderly. Those are the people that we are putting up targets. But we have a problem with now resources. Resources are quite difficult for us to come across. The Kenya Red Cross deals with volunteers, so we have to look at the partnership that I'm saying. And we are very great today. The day of today is the government. We are an auxiliary association, society to the government. So the government comes in, we have the network, we have the people, we are able to move up there. And finally, to finish, is that, for example, in Machakos, we have come up with, put up drought-resistant, tolerant seeds so that people can plant, so that instead of waiting for us to come with donations, you have seeds that can be able to tolerate the seeds. You are the Prime Minister. Those are the interventions that we are doing, and the efforts and your assistance as the national government and the county government, we are likely to walk a longer distance. Thank you very much. Asanteni sana. Okay, asante sana Dr. Simiyu. Wakati huu sasa ningependa kumkaribisha gavana wetu wa Machakos, Mheshimiwa Wavinya Ndeti, ili aweze kunena. Karibu, gavana. To our chief guest, my brother, Chief Minister, MUSALIA MUDAVADI, to the area MP, Kawaya, MCS that are here, county government officers that are here, our security forces. I'd like to take this opportunity to thank you, my brother, for being here with us today. We Machakos people are very happy. We have collaborated with the national government to ensure that our people get food. Molio is a big issue in Ukambani. I grew up, my people still being given molio. Your Excellency, we appreciate the food, but now what we need to do is invest in water Machakos County. And not Machakos County only. The whole country, we must learn how to harvest water. Because when it rains, it rains. And one of the things that is bringing global warming is just we allow all the water to get into the sea. Imagine if we planted trees along our rivers, we put dikes along our weirs, along our rivers. Yeah, we had small small dams in our homes. You know, would raise the water table, and we will not have all this global warming. Now it is hot from the top and from the ground. And that is why we are having all these problems. We all have to put efforts and work towards climate change. I know we have had issues in this area of cutting trees. I want to assure you, we as Machakos County government, we are not going to allow people to cut trees anymore. Because as we continue cutting down our trees, we continue spoiling our environment. I've been in the office since I was sworn in about a month and a few weeks. My government has already done 16 mini dams in Machakos County. We are already working on our water master plan in Machakos County. I have been around the whole county carrying out our CDIP,
And what we are getting from most of the people from Machakos County is water. As we get food, and we appreciate very much, but would want making sure that our people have water and harvesting water. The other big issue we're having as Machakos County, and we have to work with Nairobi, is about the pollution of the river, the Athi River. We have a lot of pollution from Nairobi, even from the factories. The county government of Machakos has got to work with the county government of Nairobi, with the national government, to ensure that we reduce pollution. Not reduce, we stop pollution in our rivers. I've got a lot of cases from Mwala of cancer. Most of the patients I'm getting in Machakos General Hospital are cancer patients from Mwala. And it is to do with the river, the pollution of the river. I think that is something we need to work on, and we cannot gamble with anymore, because it is going to be very expensive for the government to continue treating people while we can stop all this, even just by doing the right thing. In Machakos, we have also decided, we are blessed with the sun. It is too hot. Apart from the river, we are also going to harvest this sun to pump our water and reduce our electricity bills. When I came in Machakos, the electricity bill was 86 million. Just electricity. Mheshimiwa Kawaya, I'm going to take a bit of business from you and invest on solar. Because solar is what is going to help our people. Baito, Tetongia, Chief Minister, MUSALIA MUDAVADI mubea nondo waka kuhukuito. Tiwo, tuwe mutongea mubea muno, na nde ya mauka ku, nondo uyu, muka manya eto siyani, wene witu wa musi. Na yue, niye mwetu nye ya muno, asya kwena chao. Kwenanza na mambea na moni me kwete chao leu dina ati ndio na nyuko ndio sa maoni menyu maondo ala mwenda mekwe kila muna nene ye munone kewo nanza tiwo kewo nanza na ndi nena nenyu nena amukulia mwenda nambo munenga leu kana mwenda tutwa leu maskulune munambe yata mwinambe ya leu munde munengwa lakini leu tutwa leu maskulune na tuinenga ndwala ko na ndwala disabled tiwo lakini netoko kita wethi leu nitakwata mwinge nondo siana mbinge skulu ike yothi skulu nondo ko ileu wathi wethi atu anatumwe anyinya nimeutunenga leu tukathina uyo skulu ninandie skulu imwe ninathi ninethia siana silia iya tumwe tuilie tutena leu ondo ninekia ninatabia leu osu ninanenga twana tutungi tunaya Baito tembei mweyone siana situ nisiothe na maskuluni kwao ona teimunenga leu eka leu olongi tutwa maskuluni na tuinenga andwa ako nondo ainge mekwa ni chao nenza mekwa nenza na kwandi mwashua ta governor wenyu amasako nye ningo invest ndeni wakewo ningo invest kewone nondo tuika atinde aondo ne anie ndie wi obo wakewo kewo ona kwa ni no ye matinga makwa mama sako maika ungama niko sauvia enda wenze silanga enda wenze bohol au tusongete na teibanda mitikuma usini nikenda ndo maitu mateveke kila kingi nikutumia sua kupamp kewo nondo ibil sia stima itonyeka nitakwate ania nenyu nekia solar panels nesie kale balasi ile kwekala na muisunga nikenda ikae cho mwisi kila kiende na sia musitichao
kila kingi nusio wathi usio wito andu ainge kuma Mwala wathi baya masaku metwa mena cancer na mundu kuthi treatment yesu ya cancer mpaka mwiso ni sawa ni tutata ni expensive lakini tikabatu kadhambia ose tiwo tudhambia ose tete mazingira maseo nikendandu maitu maki okwa ni chao ni cancer. Cancer is very bad here in Machakos County. And it is all because of pollution. Kwao nitukwatiania na serikali nonene na serikali ya ilovi tuhakikishe use ni wadhambwa. Kile kingine ndugu yangu ningependa kukuambia, when I was a Chief Administrative Secretary in the Ministry of Transport Infrastructure, nilipatiana mabarabara mengi sana yawekwe katika yawekwe tamak. Hii barabara yetu ya Wamunyu ya Dhui na Ikalasa ni moja ya. Ningekuuliza tafadhali ukirudi uhakikishe, and you're my brother, that one you have to do it for me. Barabara imewekwa lami. Tuwekewe hiyo barabara lami na sio hiyo tukwenda nyingine ya Kangundo, Mwala. We have a few. Zile sisi kama county tutaweza kufanya, tutafanya. Lakini mnajua bajeti yetu sio kubwa kama yenu. Yenu ni 85%, yetu ni 35%. Tunaelewana? Kingine ningependa kusema, TVET's youth polytechnics are under county government, of course working with the national government. Kama ni gari niko nazo, kujeni mchukue gari. Tisawa ukamose ngalimu ete polytechnic, and there is a program we are also working with the national government. Be program tu dhukuma, kuna program tunafanya nao na national government, hii ya affordable housing. Tumeambiwa tutengeneze mikakati, kama ni milango, madirisha, nini yatengenezewe kwa youth polytechnic zetu, ndio watu wetu waweze kusaidika na wapate kazi. Kwa hivyo huyo ni mradi moja tutatumia kwa TVET zetu. Na tuko na mpango mzuri katika kaunti ya Machakos. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema. Ndugu yangu, nimeambiwa nikusalimia sana na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Nimeongea na yeye nikikuja hapa. Na yeye amesema ile yote inaweza kusaidia watu wa Machakos, yeye ana shida nayo. Kwa sababu anapenda watu wake wa Machakos. Kana muyasiata. Na nimesene. Tiwo. Ando ava dhukuma no mesene. Tisawa. Kwao sisi hatuna shida. Tutafanya kazi na nyinyi kwa sababu wale wamesimamiwa na Mheshimiwa Rais ndio hata sisi huku county tumewasimamia. Hakuna mwananchi wa rais, hakuna mwananchi wa governor. Wananchi wote ni wamoja. Kwa hivyo anything, ile kitu itakuja kusaidia wananchi wetu, sisi kama serikali ya county government tukifanya na serikali kuu tutashirikiana watu wetu waweze kusaidika. Na tumeshukuru sana. Hata kama hatukumpigia kura, mumetupatia chief PSS 3, mumetupatia minister. Na najua kuna kazi mingi sana mtapatia watu wetu. Sisi tunashukuru. We thank. Yule mtu hawezi kukubali kurudisha shukrani. Mundu tatunga mubea ti mundu museo. Tio huyo. Tina anengiwa minister, tina anengiwa minister ele tisawa. Na tunenga ma PS. Tia ile tungo mubea. Mbeze isu ikenuka aba. Ikenuka ko kwito. Mayeka mande okula kungi maike kao ko kwito. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana. We thank His Excellency. We also thank him. Na deputy yake na wewe pia. Tulikuwa na mkutano sisi magavana kama the ASAL areas. Tukaitwa, nikaenda kwa list, nikaangalia Machakos haikuwa hapo. Mimi nikamwambia deputy governor, deputy president, nikamwambia tafadhali wewe na Mheshimiwa Rais tembeeni Ukambani muone. Ukambani kuko na shida. Hata
Hata nikiwa Kitui nilimwambia, niliingia kwa gari peke yangu, nikatembea Masinga, nikaona vile kulikuwa na shida. Huku kwetu kuko na shida. Na nashukuru mlikubali kutuongezea kwa hiyo list na chakula imeanza kukuja. Asanteni sana, tunashukuru. Mnatengeneza 400 dams, alituambia Machakos County ikuwe ndani ya hizo 400 dams. Sisi tutashirikiana na nyinyi, mimi sina mengi ya kusema. Hapa sisi tunafanya kazi vizuri. Our security forces are A1. The county commissioner na watu wake tunafanya kazi na wao vizuri. Tunasaidiana, serikali ya county na serikali kuu hapa mashinani tunafanya kazi vizuri. It's a very peaceful place. As here, we don't have any problems. Kwa hivyo tuendelee na kufanya kazi pamoja kwa sababu sisi wote tunafanyia mwananchi moja. Mheshimiwa, ningependa kuchukua hii nafasi sasa nikualike, na kabla sijakualika, sisi tunakuaga na national anthem yetu ya Machakos County. Now because we are very patient and we know God and we know God is able, tunajua Machakos yetu itaendelea vizuri. Alama mwetela mwiyai keu wabinyawo makambata nandwa utandio makasemba mateunoa makatambo kamateo nyala mweyai manyesya nyesya kwetela beba manyesya manyesya kwetela. I would like to take this opportunity to welcome my brother, the Chief Minister of the Republic of Kenya, Honorable Wycliffe MUSALIA MUDAVADI. Asante sana, Madam Governor, Your Excellency Wavinya Ndeti, Mheshimiwa Kawaya, rafiki yangu na ndugu yangu, Regional Commissioner, ama County Commissioner, partners wetu wa Red Cross na World Vision, MCAs wetu, ndugu na dada wa Mwala, wa Machakos, hamjambo. Mimi ndio Musalia Mudavadi. Na leo nimekuja kujiunga na nyinyi kwa siku hii ambayo ni ya maana sana. Tuzungumuze kidogo, alafu tutende wajibu wetu wa kupeana chakula kwa wale ambao wanahitaji sana kusaidiwa siku ya leo. Lakini kabla sijaenda hapo, nataka ni kubali kwamba gavana wa Wavinya Ndeti ni wa ukoo. Baba yake moja ambaye anaitwa Nduva anaishi London, ameoa dada ya mama yangu. Kwa hivyo tuko na ukoo ambao unaingia hapo. Kwa hivyo mimi nikija hapa, mimi najua nimekuja kwa dada yangu, na sasa tuende pamoja. Wale ambao wamenena hapa, wamenena kwa sababu taifa letu liko kwa hali ya ukamwe, hali ya shida.
na vile Regional Commissioner amewaeleza Madam Rhoda, ni kwamba watu karibu milioni 4 wanaumia kutokana na kiangazi ambacho kimeleta tabu kwa binadamu na pia kwa mifugo, na hasara nyingi sana inapatikana katika taifa letu kwa sababu ya jangwa hili. Nikisimama hapa, kuna mpango ambao umewekwa na serikali ukiongozwa na William Samoei Ruto. Yeye ameelekea upande wa Turkana kuongoza mpango kama huu kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Naibu wake Mheshimiwa Rigathi yuko upande wa Kajiado kule Bisil, na mimi nimekuja Machakos, na wenzetu wengi wameenda katika sehemu tofauti kwa sababu kuna shida katika taifa letu. Sisi tukisimama hapa, watu karibu nusu milioni katika kaunti ya Machakos wako kwa hali ya hatari kwa sababu ya huo ukame. Kwa hivyo tumekuja pamoja tukishirikiana na wenzetu kama World Vision, kama shirika la Msalaba Mwekundu, Red Cross, tukisema kwamba ni lazima sisi wote tuvute pamoja, pia na serikali za county, tujaribu kusaidia wananchi pahali popote walipo kwa wakati huu ambao kuna shida. Ningependa tena kusisitiza kwamba hatujafika mwisho wa jangwa hili. Wale ambao wataalamu ambao wamekuwa wakidadisi ama wakitabiri vile mvua itakuja, wanatuonyesha kwamba hali hii ya ukosefu wa mvua huenda ikaongezeka hadi paka labda mwezi wa Februari na kwenda zaidi. Kwa hivyo ni jukumu letu kama Wakenya na kama serikali kushirikiana haraka na kuweka mipango ambayo itatusaidia ili tupunguze ile shida ambayo itatokana na hali ya ukame. Na wenzetu wamenena kuhusu kujenga mabawa, kuhusu kuhakikisha kwamba kuna mbegu ambazo zitapeanwa ambazo zinaweza stahimili ile hali ya ukame, na pia tuwe na njia ya kuhakikisha kwamba logistics za kufikia watu wengi ziko sawa. Hatuwezi tukafanya sisi peke yetu. Ni lazima tushirikiane sehemu zote za kiserikali, county na ya kitaifa na marafiki zetu. Kwa hivyo tutapeana chakula kidogo hapa, lakini safari ni ndefu. Na mimi nataka nisisitize kwamba baada ya uchaguzi, shida ziko. Tuweke mambo ya election nyuma kidogo, kwa sababu hata tukiendelea na blame game hatutasaidia sasa. Mamlaka yamepewa na wananchi kwa wale wako kwa wadhifa mbalimbali. So now we must put behind us the blame game, because if we engage in the blame game, sooner or later the currency of blame game will end, and it might end faster than we imagine. So we must now move away from the blame game to service delivery and support for the people of Kenya from wherever we sit. Hiyo ndio message ambayo mimi nataka nisisitize. Rais wa Jamhuri ya Kenya mwezi huu atakuwa akiwakilisha taifa letu katika kongamano kubwa la kitaifa kule Egypt kuhusu mambo ya climate change. Kwa sababu hali ya anga ulimwenguni
imeanza kubadilika sana, na tusipochunga kama binadamu tutakuwa na shida, kwa sababu climate change ndio inafanya tuko hapa sasa kwa mambo ambayo ni ya intervention. Rais ametangaza kwamba anataka katika muhula yake wa kwanza na wa pili, tukimaliza tuwe tumepanda katika Kenya hii mabilioni na mabilioni za miti. Na mimi nimefurahi kwamba hapa mumetangaza kwamba hiyo program pia mtakuwa nayo. Tuhakikishe kwamba hiyo environmental conservation ambayo imetangazwa, tuhusike, tupande miti, tusikate miti kiholela. Na ndugu yangu Mwala, wewe kama mwenyekiti wa Energy Committee, hiyo ni kamati ya muhimu sana. Tunataka pia tujiulize ni kwa nini mwananchi anakata miti. Anakata miti kwa sababu anatafuta energy, anatafuta fuel ya kupika chakula. Sasa kwa huo utaratibu wa sola, wakati tunaweka sola ya kufanya pumping ya maji, tutafute mbinu ya kuhakikisha kwamba pia katika hali ya cooking we can come up very rapidly, and a lot of people have already started doing that. We find a way of making sure through legislation and even where necessary through interventions of dealing with taxation obstacles, tuhakikishe kwamba even for cooking the ordinary household can have proper solar cooking facilities, ili wawache kukata miti, watumie jua kupika chakula. Na haya yote yatawezekana ikiwa tutashirikiana pamoja, tuzungumuze, tujadiliane na tuwe na sera ambazo zinalenga mwananchi. Hilo ndio jukumu letu. Nataka tena niseme kwamba mimi governor nimewahi mara nyingi sana kupita kwa ndege nikifata hiyo mto Athi. Ukianzia Nairobi, the river is black. Kama hii microphone mimi nazungumza nayo. Ukiwa juu unaona ni nyeusi. Ukikuja chini unaona kwamba inaanza kukua green. So it is a very serious issue. Very serious. And I can tell you that the government is looking very seriously on a serious program ambayo itakuwa chini ya Deputy President kuhakikisha kwamba the cleaning of Nairobi River is an urgent issue on the agenda. The rivers of Nairobi zile zinakuja alafu zinamwaga unakuwa Athi River. Ni lazima there is a concerted and deliberate effort, and urgent one. And we are appealing even to the international community kwamba we must clean Nairobi River. We must clean it. Once we clean them, Athi River will become clean. And also the people who are discharging, zile factories ambazo zina discharge uchafu na sumu kwa haya maji, it is going to be very expensive and punitive very soon if they don't stop that habit. Kwa sababu maisha ya watu yako kwa hali ya hatari, maisha ya mifugo na kadhalika. Ule ugonjwa wa kansa ama saratani ambao Wavinya amezungumzia ni ugonjwa ambao una shida nyingi sana. Saratani ikiingia kwa boma lako, basi umaskini umeingia. It is a very expensive disease. And it can wipe out the investments of a family when they are treating their loved ones against the disease of cancer.
Kwa hivyo ni lazima sisi wote tushirikiane, tuhakikishe mambo yatakuwa sawa. Nikimalizia, nataka tu niwahakikishie kwamba William Samoei Ruto ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Hatabagua, serikali yake haitabagua ati nani alitupigia kura ama nani hakutupigia kura. Ukweli wa mambo, kila Mkenya analipa ushuru. Na kila Mkenya ni lazima ahudumiwe. Nafasi yake ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi ambaye anataka itakuja baada ya kila miaka 5. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba sisi katika serikali ya Kenya Kwanza ni wangwana. Hatutakuwa na tabia ya kutumia nguvu za serikali kushurutisha watu na kuwaweka kwa kona, kuwalazimisha lazima wawe kwa mrengo fulani wa serikali. Hiyo mambo tunataka ikome katika Kenya hii. Watu wawe huru, wachague viongozi wao vile wanavyotaka, na waachane na mambo ya kusema serikali itatumia nguvu za kimabavu kuwalazimisha wawe na mrengo fulani. We want that to be the past. Tunataka tutoke pale. Kwa hivyo mimi nataka niambie Governor Wavinya Ndeti, we shall work together. Tutafanya kazi pamoja. Mwala here knows very well, yeye ni Kenya Kwanza, we shall work together. Hatutakuwa na ubaguzi, tunataka Wakenya wote wasonge mbele, tusaidie watoto wetu kwa mashule, na programs ambazo mko nazo za kuweka chakula kwa mashule na kadhalika zitakuwa za muhimu sana, because that is how we are going to help in transiting from this very difficult time of drought and hunger. Kwa hivyo nitawaachia hapo ili nisizungumze sana, na Mheshimiwa Wavinya ambia ndugu yangu Kalonzo asante sana kwa salamu zake. We appreciate. Yeye ni rafiki yangu, yeye ni ndugu yangu. Siasa ni namna hiyo, lakini sisi wote ni nini? Ni wa Kenya, na tuendelee mbele, tufanye kazi kama taifa ambalo linataka kila mtu awe pamoja. Kwa mambo ya usalama, nashukuru sana kusikia vile governor amesema kwamba katika eneo hii kuna ushirikiano mzuri sana kati ya security wote na government agencies zote na wananchi, na security kwa hali ambayo ni sawa kwa Wakenya. That is very good and we thank you for it. Kwa hivyo nadhani tumemaliza hapo, sitaongea. Regional Governor, thank you for giving us those statistics. Zinaonyesha the situation is serious. I hope the members of the media, the Fourth Estate, you will pick up that data. Those statistics are very crucial in helping people understand that we are facing a crisis in the country. Kwa hivyo nasema asante sana, Mungu awabariki, tugawanye chakula kwa sababu kusema ukweli, labda wengi wetu hapa wametembea kutoka mbali, na ni vizuri wapate nafasi mapema, warudi nyumbani, waanze kupika chakula, jamii yao ipate nafuu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mgeni wetu wa heshima. Kabla hatujaingia kwa kipindi cha kugawa chakula, kwa sababu tukimaliza pale basi tutaweza kuondoka, ningependa kumuomba Father Stephen ingia kwa maombi. Ako hapa? Karibu. God is good and all the time. Kabla ya sala kwa mgeni wetu Prime Cabinet Secretary as a church,
for this noble task ya kuangalia wananchi wa Kenya. Fikisha shukrani zetu kama kanisa, tuko mashinani and we know venye watu wetu